Hello, good morning, students. Today we are going to discuss a theory of equations, remaining problems in first exercise. There's a ninth problem in ninth bit in second problem. Solve the equation x power 4 plus 2x cube minus 5x square plus 6x plus 2 equal to 0, given that 1 plus is a root. సో మనకి ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. 7 మార్క్స్కి మనకి ఇవ్వగలిగినటువంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. అంటే 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్లో ఒక రూట్ ఇచ్చేసి ఆ రిమైనింగ్ 3 రూట్స్ సాల్వ్ చేయమంటారు. సో మరి ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి 1 ప్లస్ ఐ అనేది ఒక రూట్ ఇచ్చారు. ఆల్రెడీ మనం కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకున్నాము. సో ఫర్ ఎవ్రీ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రియల్ కోఎఫిషియంట్స్ హ్యాస్ complex roots occurs in conjugate pairs and also irrational roots occurs in conjugate pairs. That means if we are given 1 plus I is a root of the given equation, automatically 1 minus I is also root of the given equation. So by using this concept, we know that two roots of the given equation and form the quadratic equation having with those two roots, and then divide the given polynomial equation with the quadratic polynomial. So we get the quotient in quadratic form, and then by solving that quadratic equation we get the total roots of the given equation. Now let us see this problem. So given 1 plus I is a root of the equation, so that implies 1 minus I is also a root of the equation. Now, the equation having roots 1 plus or minus I is, the formula is x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. That is x square minus of 1 plus I plus 1 minus I into x plus 1 plus I into 1 minus I equal to 0. So by simplifying this, we get x square minus 2x plus 2 equal to 0, because 1 plus I into 1 minus I is 1 square minus I square, because the value of I square is minus 1. 1 minus of minus 1, that is 1 plus 1, that is 2. So the quadratic equation having roots 1 plus or minus I is x square minus 2x plus 2 equal to 0. Now divide the given equation with this quadratic polynomial. So using synthetic division, divide x power 4 plus 2x cube minus 5x square plus 6x plus 2 by x square minus 2x plus 2. So already మనం ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సెకండ్ వీడియోలో అలాగే ఫస్ట్ వీడియోలో కూడా దీని కాన్సెప్ట్ గురించి కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అంటే ఒక పాలినామియల్ని క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్తో ఎలా డివైడ్ చేయాలి బై యూజింగ్ హార్నర్స్ మెథడ్ ఆర్ సింథటిక్ డివిజన్. సో ఏం చేస్తాం మనం అప్పుడు అంటే, సో ఫస్ట్ రైట్ ఆల్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ గివెన్ ఈక్వేషన్. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎనీ టర్మ్ ఈజ్ అబ్సెంట్ దెన్ 0 ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దట్ కోఎఫిషియంట్. So first of all, here we are given all the terms, that is x power 4, x cube, x square, x and constant terms. ఇక్కడ మనకు అన్ని టర్మ్స్ ఇచ్చేసారు కాబట్టి సో డైరెక్ట్గా కోఎఫిషియంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోండి. ఫస్ట్ రోలో 1, 2, -5, 6 and 2. ఇక నెక్స్ట్ ఇక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ యొక్క కోఎఫిషియంట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ టర్మ్ లీవ్ చేసుకోవాలి, అలాగే సెకండ్ టర్మ్ నుంచి కోఎఫిషియంట్స్ సైన్ చేంజ్ చేసుకొని ఈ వర్టికల్ లైన్కి లెఫ్ట్ సైడ్లో సెకండ్ రో థర్డ్ రోకి ఆపోజిట్గా రాసుకోవాలి. అంటే 2, ఇక్కడ -2 ఉంది కాబట్టి 2, నెక్స్ట్ ఇక్కడ +2 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ -2 రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఏం చేసుకోవాలి, మనం క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్తో డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా 4 ప్లేసెస్లో మనకి ఫిక్స్డ్గా జీరోస్ ఉంటాయి. ఏవేంటి ఆ 4 ప్లేసెస్ అంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ 4 ప్లేసెస్లో ఫిక్స్డ్గా జీరోస్ అంటే ఈ 2 ప్లేసెస్, అలాగే ఇక్కడ ఒక 0 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో ఫస్ట్ రోకి లాస్ట్ కోఎఫిషియంట్ కింద కూడా 0 వస్తుంది మనకి.
అవి ఫిక్స్డ్గా ఎప్పుడు జీరోలు ఫిక్స్డ్గా ముందే రాసుకోవచ్చు. రైట్, ప్రొసీజర్లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు. సో 1 + 0 + 0 ఈ 3 టర్మ్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే వాల్యూ 1 వస్తుంది. ఈ న్యూగా వచ్చినటువంటి వాల్యూని ఫస్ట్ టర్మ్తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. 2 × 1 మల్టిప్లై చేసుకొని ఆ 2కి ఆపోజిట్గా ఉండే రోలో రాసుకోవాలి సెకండ్ టర్మ్ కింద. దట్ ఈస్ 2 × 1 2. ఇక నెక్స్ట్ ఈ ప్లేస్లో ఆల్రెడీ 0 ఉంటుంది మనకి. 0. నౌ యాడింగ్ దీస్ 3 టర్మ్స్ వి గెట్ 4. నవ్ అగైన్ న్యూగా వచ్చినటువంటి టర్మ్ని ఫస్ట్ 2తోనే మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. 2 × 4 2, దానికి ఆపోజిట్ రోలో రాసుకోవాలి 8. నెక్స్ట్ ఈ ఓల్డ్ 1ని ఈ ఓల్డ్ -2తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. -2 × 1 దట్ ఈస్ -2. నౌ బై యాడింగ్ దీస్ 3 టర్మ్స్ వి గెట్ రిజల్ట్ ఈజ్ 1. అగైన్ న్యూ వాల్యూని ఫస్ట్ టర్మ్తోనే మల్టిప్లై చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా. 2 × 1 2. Next -2 × 4 -8. Now by adding these 3 terms we get 0. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ 0 ఉంటుంది మనకి. ఇక్కడ ఎప్పుడు 0 ఉంటుంది. ఇప్పుడు 0 రాసిన ప్లేస్లో 0 డిస్ప్లే అయిన ప్లేస్లో ఎప్పుడు 0నే ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఈ ఓల్డ్ వాల్యూ 1ని -2తో మల్టిప్లై చేసుకొని ఈ రోలో -2కి ఆపోజిట్గా రాసుకుంటాం మనం. అంటే -2 × 1 -2. So by adding these 3 terms we get 0 is the result. That means since x² - 2x + 2 is a factor of this 4th degree equation, so therefore the remainder becomes 0 and the quotient is second degree polynomial, that is x² + 4x + 1. Quotient is x² + 4x + 1. సో మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే ఇది మనకి ఫస్ట్ వీడియోలో ఒక కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము, దాని మీద ఒక ప్రాబ్లం చేసాము. అలాగే సెకండ్ వీడియోలో కూడా మనం ఒక క్వాడ్రాటిక్ 4th degree పాలినామియల్, నాట్ ఓన్లీ 4th degree, ఎనీ పాలినామియల్ని క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్తో ఎలా డివైడ్ చేయాలనేది మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో ఫర్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్, సో యూ కెన్ సీ ద వీడియోస్, వీడియో 1, వీడియో 2. రైట్. సో రిమైండర్ 0, కోషంట్ x² + 4x + 1. సో ఇప్పుడు ఈ x² + 4x + 1 యొక్క రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అప్పుడు టోటల్ రూట్స్ మనకు వచ్చేసినట్లే. సో దేర్ ఫర్ గివెన్ ఈక్వేషన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x² - 2x + 2, ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రాటిక్. సెకండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ x² + 4x + 1 is equal to 0. So that implies x² + 4x + 1 = 0, x² - 2x + 2 = 0. ఆల్రెడీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ 1 + r - i అని చెప్పేసి. ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దట్ ఇంప్లైస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మన ఫ్యాక్టరైజేషన్ అవ్వదు కాబట్టి దెన్ -b + r - √b² - 4ac/2a ఫార్ములా అప్లై చేసుకోండి. ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ యొక్క ఆర్డర్డ్ రూట్స్ మళ్ళీ మనం స్పెషల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా x = 1 + r - i రాసుకోవచ్చు మనం. సో దిస్ ఇస్ 16 - 4, దట్ ఈస్ 12 అవుతుంది. √12 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2√3 అని రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ -4 + r - 2√3/2. అగైన్ క్యాన్సిల్ 2 ఇన్ బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డెనామినేటర్, దట్ ఈస్ -2 + r - √3. comma 1 + r - i. Therefore the roots are -2 + r - √3, 1 + r - i. సో ఇలా మనకి ఏ 4th degree ఈక్వేషన్ ఇచ్చైనా సరే ఒక రూట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా దాని కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఆర్ కాంజుగేట్ థర్డ్ అనేది అదర్ రూట్ అవుతుంది. సో టోటల్గా అప్పుడు 2 రూట్స్ మనకు తెలుస్తాయి. అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఇచ్చేది ఒక రూటే, బట్ మనకి ఇండైరెక్ట్గా మనకి 2 రూట్స్ ఇచ్చేసినట్లే. మనకి ఆ 2 రూట్స్తో క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఫామ్ చేయండి. ఆ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్తో గివెన్ ఈక్వేషన్ డివైడ్ చేస్తే కోషంట్ అనదర్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ వస్తుంది. ఆ కోషంట్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే సో టోటల్గా మనకి 4 రూట్స్ వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ లెట్ us see another problem. 10th bit in problem number 2. Solve the equation x⁴ - 4x² + 8x + 35 = 0, given that 2 + i√3 is a root. చూడండి ఇక్కడ కూడా మనకి 4th degree ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు, పాలినామియల్ ఈక్వేషన్.
already ఒక root ఇచ్చారు 2 plus I root 3. Because this is a complex root, then its a conjugate complex number is also a root of the given equation. So given that 2 plus I root 3 is a root, then 2 minus I root 3 is also a root of the equation. Now form the quadratic equation with those two roots, that is 2 plus or minus I root 3. The equation having roots 2 plus or minus I root 3 is that is x square minus of alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. That is x square minus of alpha plus beta ante 2 plus I root 3 plus 2 minus I root 3 into x plus alpha beta means 2 plus I root 3 into 2 minus I root 3 is equal to 0. So ఇక్కడ minus I root 3 plus I root 3 cancel అవుతుంది. That is 2 plus 2 4 into x. అంటే this is x square minus 4x. First two terms అవి. Next third term వచ్చేటప్పటికి this is a plus b into a minus b ఫామ్ కాబట్టి a square minus b square అవుతుంది. అంటే అప్పుడు 4 minus I square 3 అవుతుంది. I square into 3. I square వాల్యూ మళ్ళీ -1 అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు 4 plus 3 అవుతుంది. అంటే ఫైన్ అంటే 7 అవుతుంది. అంటే ఫైనల్లీ వి గెట్ x square minus 4x plus 7 is equal to 0. So this is the quadratic equation having roots 2 plus or minus I root 3. Again, divide the given polynomial equation with this quadratic equation. మళ్ళీ దాని ప్రొసీజర్ ప్రీవియస్ లాగానే. సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన పాలినామియల్ యొక్క కోఎఫిషియంట్స్ అన్ని ఆర్డర్లో రాసుకోండి. మరి ఇచ్చిన పాలినామియల్లో ఒకసారి చూడండి ఎక్స్ క్యూబ్ టర్మ్ మిస్ అయిపోయింది కాబట్టి అప్పుడు ఎక్స్ క్యూబ్ టర్మ్ కోఎఫిషియంట్ 0 రాసుకుంటాం. సో యూజింగ్ సింథటిక్ డివిజన్ divide x power 4 minus 4x square plus 8x plus 35 by x square minus 4x plus 7. So first write the coefficients of the polynomial equation, that is 1. Next 0 రాసుకోవాలి, x cube term మిస్ అయింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ తర్వాత -4, 8 and 35. నెక్స్ట్ ఈ క్వాడ్రాటిక్ తో డివైడ్ చేయాలి కాబట్టి డివైడ్ చేసేటువంటి పాలినామియల్లో ఫస్ట్ టర్మ్ లీవ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ టర్మ్ నుంచి సైన్స్ చేంజ్ చేయాలి కోఎఫిషియంట్స్. ఇక్కడ -4 ఉంది కాబట్టి +4. ఆ వర్టికల్ లైన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫస్ట్ కాలంలో రాసుకోండి 4. నెక్స్ట్ ఇక్కడ +7 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం -7 రాసుకుంటాం. మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్, ఈ ఫస్ట్ కాలంలో అన్ని జీరోస్ రాసుకుంటాం 0 0. నెక్స్ట్ ఈ 3 టర్మ్స్ యాడ్ చేసుకుంటే 1 వస్తుంది. తర్వాత 1 into 4 4. ఈ సెకండ్ రోలో 4కి ఆపోజిట్గా రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 0, ఇది ఫిక్స్డ్. ఈ 3 ప్లేసెస్లో జీరోస్ ఫిక్స్డ్. అలాగే ఇక్కడ 35 కింద కూడా సెకండ్ రోలో 0 ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. రైట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 3 టర్మ్స్ యాడ్ చేసుకోండి 4 వస్తుంది. అగైన్ 4 into 4 16, -7 into 1 -7. సో బై యాడింగ్ దీస్ 3 టర్మ్స్ వీ గెట్ 16 minus 11, that is 5. Again 4 into 5 20. -7 into 4 -28. So by adding these 3 terms we get 0. So again ఇక్కడ 0 మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ 0. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మనకి ఇది ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది కాబట్టి 4 into 0 0 వేసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ యాక్చువల్గా ఈ 0 అనేది ఫిక్స్డ్ 0. Right. Next 5 into -7 -35. So by adding these 3 terms we get 0 is the result. So therefore remainder is 0 because x square minus 4x plus 7 is a factor of the given equation. Therefore remainder is always 0. The remaining quotient is 1. X square plus 4x plus 5 is the quotient. ఈ quotient యొక్క రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి x square plus 4x plus 5 = 0 తీసుకొని రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ద given equation as the product of two quadratic factors, that is x square minus 4x plus 7 into x square plus 4x plus 5 is the required equation. Given equation can be written as x square plus 4x plus 5 into x square minus 4x plus 7 = 0. So that is x square plus 4x plus 5 = 0, comma x square minus 4x plus 7 = 0.
మళ్ళీ మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 7 అంటే ఆల్రెడీ దీని రూట్స్ తెలుసు. దీన్ని మళ్ళీ మనం స్పెషల్గా సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఈక్వేషన్ ఒక్కదాన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దీనికి మరి ఫ్యాక్టరైజేషన్ అవ్వదు కాబట్టి మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ అప్లై చేసుకోవాలి. దెన్ x is equal to minus 4 plus r minus root of b square అంటే 16 minus 4ac that is 20 by 2. సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి x వాల్యూ 2 plus r minus i root 3 ఆల్రెడీ గివెన్ రూట్స్ అవి మనకి. ఇక దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి. 16 minus 20 that is minus 4. Root of minus 4 means 2i. That is minus 4 plus r minus 2i by 2. Comma x equal to 2 plus r minus i root 3. So by cancelling 2 we get to minus 2 plus r minus i and x equal to 2 plus r minus i root 3. Therefore the roots are minus 2 plus r minus i comma 2 plus r minus i root 3. చూడండి similar models. సో సిమిలర్ మోడల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి 7 మార్క్స్కి మనకి ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్సే కాబట్టి మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్లో ఎటువంటి ఏ మోడల్ ఇచ్చినా ఇదే మోడల్ చేసుకోవచ్చు. మీరు 4th డిగ్రీ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి ఒక రూట్ ఇస్తారు. ఆ ఒక రూట్ కూడా మనకి ఎలాంటి రూట్ ఇస్తారు అంటే ఏదర్ కాంప్లెక్స్ రూట్ ఇవ్వచ్చు, అంటే ఏ ప్లస్ ఐబి ఫాము, ఆటోమేటిక్గా ఏ మైనస్ ఐబి అనదర్ రూట్ అవుతుంది. అంటే అప్పుడు ఆల్రెడీ 2 రూట్స్ నోన్. ఇక రిమైనింగ్ 2 రూట్స్ కోసం ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసి దాన్ని డివిజన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే ఒకవేళ ఏ ప్లస్ రూట్ బి ఫామ్ ఇవ్వచ్చు ఒక్కోసారి, అంటే థర్డ్ ఫామ్ ఇర్రేషనల్ రూట్ ఇవ్వచ్చు ఏ ప్లస్ రూట్ బి. సో ఆటోమేటిక్గా అనదర్ రూట్ ఏ మైనస్ రూట్ బి. అదే ఏ మైనస్ రూట్ బి ఒక రూట్ అని ఇచ్చారనుకోండి, అదర్ రూట్ ఏ ప్లస్ రూట్ బి అవుతుంది. ఆ 2 రూట్స్తో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసి మళ్ళీ సిమిలర్ మోడల్ డివిజన్ చేసుకొని అప్పుడు కోషంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేశాక గివెన్ ఈక్వేషన్ ని ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ గా రాసుకొని సాల్వ్ చేసుకోవడం. మళ్ళీ now coming to the next problem, find the roots of x power 4 minus 16x cube plus 86x square minus 176x plus 105 equal to 0 by trial and error method. చూడండి 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఏ కండిషన్ ఇవ్వలేదు. ఇప్పటి వరకు మనం 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్స్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసాం ప్రీవియస్గా. అందులో ఒక రూట్ ఇచ్చారు, ఆటోమేటిక్గా అనదర్ రూట్ మనకు తెలిసిపోతుంది, దాన్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలిగాం. బట్ ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి రూట్స్ ఇవ్వకుండా సో బై ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ సాల్వ్ దట్ 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్ అన్నారు. మరి ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే, సో దాంట్లోనే ఉంది మీనింగ్, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, ట్రయల్ వేయటం అంటే ఏ వాల్యూ ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందో ట్రయల్ ద్వారా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, అంటే వెరిఫికేషన్ ద్వారా. గివెన్ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి ఫస్ట్. x power 4 minus 16x cube plus 86x square minus 176x plus 105 equal to 0. So first of all let us check whether the value 1 is root or not. So for this let us calculate, let us assume the given equation as f of x. By trial and error method put x equal to 1 in 1. So that is 1 minus 16 plus 86 minus 176 plus 105. So ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే దిస్ ప్లస్ టర్మ్స్ 1 plus 86, 87 plus 105, that is 192. సో 192. అలాగే మైనస్ టర్మ్స్ కూడా 192 అవుతున్నాయి, అబ్జర్వ్ చేయండి. So 192 minus 192 that is equal to 0. Hence 1 is a root of the given equation. సో ఇప్పుడు ఈ 1 నెక్స్ట్ ఇంకా అనదర్ వాల్యూస్ కూడా వెరిఫై చేసుకోవచ్చు, బట్ x ఈక్వల్ టు 1 ఎలిమినేట్ చేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు. సో x ఈక్వల్ టు 1 సాటిస్ఫైస్ ఈక్వేషన్ 1. సో బై సింథటిక్ డివిజన్ ఈక్వేషన్ 1 డివైడ్ విత్ x మైనస్ 1. సో x మైనస్ 1 జీరో డివైడ్ చేస్తున్నామంటే x ఈక్వల్ టు 1తో డివిజన్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఈ డివిజన్ మెథడ్ యాజ్ యూజువల్ ప్రీవియస్లో మనం చేసినట్లుగానే. సో ఫస్ట్ రైట్ ద కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద టర్మ్స్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా 0 రాసుకుంటాం మనం. సో రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటే 1 plus 0 1 అవుతుంది. 1 into 1 1 minus 16 plus 1 that is minus 15
1 into minus 15, minus 15. 86 minus 15 is 71. 1 into 71, that is 71. So minus 176 plus 71 becomes minus 105. 1 into minus 105 is plus minus 105. So by adding these two terms, we get 0 is the remainder. So therefore the quotient is, because we are dividing with linear polynomial, so therefore the degree of the given equation becomes 1. Degree of the given equation will be reduced by 1. That is, we get the quotient is a cubic polynomial. That is, quotient q of x is equal to x cube minus 15x square plus 71x minus 105. So again, by trial and error method, let us check which one is the root of this polynomial. By trial and error method, put x equal to 3 in q of x, we get 3 cube minus 15 into 3 square plus 71 into 3 minus 105. That is 27 minus 135 plus 213 minus 105. So this is 240 minus 240, that is equal to 0. So therefore 3 is the root of q of x equal to 0. Or 3 satisfies q of x. So again, by synthetic division, q of x is divided with x minus 3. So same procedure, మళ్ళీ x minus 3 అంటే x equal to 3 తో డివిజన్ చేసుకుంటాం. q of x ని డివైడ్ చేయాలి. సో q of x లో మళ్ళీ అన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయా లేదా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. సో q of x లో మనకి అన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో కోఎఫిషియంట్స్ రాసుకోండి. సో x equal to 3 లెఫ్ట్ సైడ్ 3 రాసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్లేస్లో 0. 1 plus 0, 1. So 3 into 1 is 3. Minus 15 plus 3, that is minus 12. 3 into minus 12, minus 36. 31 minus 71 minus 36 becomes 35. So 3 into 35 is 105. By adding these two, we get 0. So therefore, the quotient now f of x can be written as, that means we are known that two roots of the given equation. Therefore, q of f of x can be written as first factor is x minus 1, second factor is x minus 3, and the quotient is x square minus 12x plus 35. Therefore, given equation can be written as x minus 1 into x minus 3 into x square minus 12x plus 35 equal to 0 by using division algorithm. So from this we can write x minus 1 equal to 0, x minus 3 equal to 0, and x square minus 12x plus 35 can be factorized as x minus 5 into x minus 7. So x square minus 12x plus 35 ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసుకోండి సైడ్, లేదా డైరెక్ట్గా వేయచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. దట్ ఈస్ x minus 1 into x minus 3 into x minus 5 into x minus 7 equal to 0. So therefore the roots are x is equal to 1, 3, 5, 7 are the roots of the given equation. సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. అంటే వెరిఫికేషన్ ద్వారా టూ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ టూ రూట్స్తో, అంటే మళ్ళీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో లాగానే ఎప్పుడైతే టూ రూట్స్ తెలుస్తాయో ఆ టూ రూట్స్తో సింథటిక్ డివిజన్ చేసుకుంటే మళ్ళీ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఫామ్ అవుతుంది. దాని రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే టోటల్ రూట్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి. సో ఇది ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. Therefore, the roots of the given equation are 1, 3, 5, 7. Now coming to the next concept, that is multiple roots. So multiple roots, దాంట్లో the meaning, and if the given equation has a root, and multiple roots is also called as repeated roots. Repeated roots. And if one root occurs for a given equation more than one time, then that root is called a repeated root. A root alpha of a polynomial equation f of x equal to 0, where f of x is equal to a into x minus alpha 1 into x minus alpha 2 into and so on x minus alpha n.
అంటే మనం ఒక పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 అండ్ సో ఆన్ ఆల్ఫా n అనుకుంటే ఆ ఈక్వేషన్ మనం ఇలా రాసుకుంటాం. f of x equal to a into x minus alpha 1 into x minus alpha 2 and so on x minus alpha n is said to be a root of multiplicity m if alpha is equal to alpha k for exactly m values of k among 1, 2 and so on n. Then so a root of multiplicity m greater than 1 is called a multiple root or repeated root. సో ఇది డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. బట్ మనకు కొంచెం క్లియర్గా అర్థం కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక రూటు ఒక ఈక్వేషన్కి మోర్ దాన్ 1 టైమ్స్ వచ్చినట్లయితే దెన్ దట్ రూట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ రిపీటెడ్ రూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఒక క్యూబిక్ ఆ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ అవ్వచ్చు, లేదా 4th డిగ్రీ లేదా 5th డిగ్రీ ఏదైనా కావచ్చు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద 4th డిగ్రీ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్, if the roots are 1, 1, 3, 5 అనుకోండి. సో దట్ అంటే ఇప్పుడు 1 అనేది మనకి 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి హెన్స్ we say that 1 is a multiple root అంటాము. మరి ఇక్కడ 2 టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి therefore multiple root of order 2 లేదా మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ మల్టిప్లిసిటీ 2 అంటాం. అంటే 2 టైమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి then that 1 is a multiple root of multiplicity. Multiplicity means ఎన్ని టైమ్స్ వస్తే ఆ నంబర్ని మల్టిప్లిసిటీ అంటాం. మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2 లేదా మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3. సో మోర్ దాన్ 1 టైం వస్తే రిపీటెడ్ రూట్ అంటాం దాన్నే మనం. సో ఇప్పుడు దీంట్లో మరి సో ఏ రూట్ ఆఫ్ మల్టిప్లిసిటీ 1 ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సింపుల్ రూట్. అంటే 1 టైమే వస్తే దాన్ని సింపుల్ రూట్ అంటాం. మోర్ దాన్ 1 టైం వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ రూట్. A root alpha of f of x equal to 0 of multiplicity m is a root of f dash x equal to 0 of multiplicity m minus 1, where f dash x is the derivative of f of x. If m is equal to 1, then f dash of alpha not equal to 0. అంటే ఏంటి దీని మీనింగ్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అనే ఈక్వేషన్కి ఆల్ఫా అనేది m టైమ్స్ రూట్గా వస్తే అప్పుడు అదే ఆల్ఫా వాల్యూ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్కి m-1 టైమ్స్ రూట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0కి ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ రిపీటెడ్ రూట్ ఆఫ్ మల్టిప్లిసిటీ m అయితే అదే ఆల్ఫా వాల్యూ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0కి m-1 టైమ్స్ రూట్గా వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు m వాల్యూ 1 అనుకోండి, అంటే మల్టిప్లిసిటీ 1 అంటే సింపుల్ రూట్ అవుతుంది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0కి ఆల్ఫా అనేది 1 టైమే రూట్ అయినట్లయితే అప్పుడు అది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్కి రూట్ అవ్వదు. అందుకని ఇక్కడ రాసాం క్లియర్గా. సో ఇఫ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే సింపుల్ రూట్ అయినట్లయితే ఆల్ఫా, దెన్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆల్ఫా నాట్ ఈక్వల్ టు 0. That means alpha does not satisfy the equation f dash x equal to 0. అంటే ఫైనల్గా మనకి ఆల్ఫా అనేది రిపీటెడ్ రూట్ అని మనం మాట్లాడామంటే రిపీటెడ్ రూట్ అని ఎప్పుడు మాట్లాడతాము? ఇఫ్ ఇట్ అక్కర్స్ మోర్ దాన్ 1 టైం. అంటే అప్పుడు అట్లీస్ట్ 2 టైమ్స్ వస్తేనే ఒక రూట్ ఈక్వేషన్కి దెన్ దట్ రూట్ we will call that root as the repeated root. అంటే అప్పుడు మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0కి ఆల్ఫా అనేది 2 టైమ్స్గా రూట్గా వస్తే అప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0కి 1 టైం రూట్ అవుతుంది. సో ఇది మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలి అంటే ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి ఒకసారి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ సపోజ్ లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x-1 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ x ప్లస్ 2 అని తీసుకున్నాం. అంటే ఇలా ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్? పాలినామియల్ తీసుకోవాలి కదా అంటే, సో పాలినామియల్ తీసుకుంటే మీకు క్లియర్గా అర్థం కాదని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇలా తీసుకున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఇదేంటి? ఇది 4th డిగ్రీ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్. మరి 4th డిగ్రీ పాలినామియల్కి ఇక్కడ x-1 హోల్ క్యూబ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ 1 అనేది 3 టైమ్స్ రూట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఏమేమి అవుతాయి అంటే 1, 1, 1, -2. అంటే 1 అక్కర్స్ 3 టైమ్స్. That means 1 is a multiple root of order 3 for the equation f of x equal to 0.
రైట్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే 1 అనేది ఇక్కడ 3 టైమ్స్ అయింది రూట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌కి. అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్రీవియస్‌గా చెప్పుకున్నటువంటి ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్‌కి 2 టైమ్స్ రూట్ రావాలి. వస్తుందా లేదా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో, ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. సో, ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 టర్మ్స్ కాబట్టి మనకి యూవీ రూల్ అప్లై చేసుకోవాలి. యూవీ రూల్ అంటే సో, మనకి వి ఇంటూ యూ డాష్ ప్లస్ యూ ఇంటూ వి డాష్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసుకుంటాం. అంటే అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ దీని డెరివేటివ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ క్యూబ్ డెరివేటివ్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 1 అవుతుంది కాబట్టి రాయక్కర్లేదు. ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2 యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఈసారి ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ క్యూబ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకొని ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 అంటే 1. ఇప్పుడు ఈ 2 టర్మ్స్లో మనం ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ క్లియర్గా కామన్ తీసుకోవచ్చు మనం. సో దట్ ఇంప్లైస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ కామన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మిగిలింది 3 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2 మిగులుతుంది. 3 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2 అంటే 3x ప్లస్ 6 ప్లస్ ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ మైనస్ 1 మిగులుతుంది మనకి, దట్ ఈస్ ఎక్స్ మైనస్ 1. సో ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ 4x ప్లస్ 5 అవుతుంది. అంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 4x ప్లస్ 5. సో క్లియర్లీ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ the roots of f dash of x equal to 0 are 1, 1 minus 5/4 అవుతుంది రూట్స్. అంటే ఇప్పుడు f dash x is equal to 0 అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఆ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ 1, 1 మైనస్ 5/4 అవుతుంది. అంటే అప్పుడు 1 అనేది 2 టైమ్స్ వచ్చింది అబ్జర్వ్ చేయండి. f of xకి 3 టైమ్స్ వచ్చింది, 1 రూట్గా 3 టైమ్స్ వచ్చింది. బట్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్కి మాత్రం 2 టైమ్స్ వస్తుంది. అదే మళ్ళీ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే అగైన్ అప్లై యూవీ రూల్. దట్ ఈస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 1 ఇంటూ 4x ప్లస్ 5 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 4x ప్లస్ 5 డెరివేటివ్ ఈజ్ 4. Again by taking x minus 1 as common or 2 into x minus 1 you can take common. So x minus 1 into 2 into 4x plus 5 that is 8x plus 10. So here plus 4 into x minus 1 is there, that is 4x minus 4, that is equal to x minus 1 into 12x plus 6. Here we can observe that the roots of f double dash of x equal to 0 are 1 and minus 1/2. That means if f of x equal to 0 has a multiple root of order 3, then f dash x is equal to 0 has a multiple root of order 2. So f double dash x ki multiple root of order 1, multiple root of order 1 అనటం మీనింగ్లెస్. ఎందుకంటే 1 టైమే వస్తున్నప్పుడు అది మల్టిపుల్ రూట్ అవ్వదుగా. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఒక రూటు 3 టైమ్స్ మల్టిపుల్ రూట్ అయితే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్కి 2 టైమ్సే అవుతుంది. అంటే ఒక ఆర్డర్ తగ్గిపోతుంది. అంటే ఎఫ్ఎక్స్కి 3 టైమ్స్ రూట్ అయితే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్కి 2 టైమ్సే రూట్ అవుతుంది. ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఎక్స్కి 1 టైమే రూట్ అవుతుంది. ఈ ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఎక్స్కి 0 టైమ్స్ రూట్ అవుద్ది 1 అనేది. అంటే 1 అనేది అసలు రూటే అవ్వదు ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఎఫ్ఎక్స్కి. అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, సో ఎప్పుడైతే మనం డెరివేటివ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామో ఆ రూట్ యొక్క ఆర్డరు మల్టిప్లిసిటీ వాల్యూ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదే మీకు దాని ప్రకారం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు మనం, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎం అయితే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్కి ఎం మైనస్ 1, దట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ ఎం ఆర్డర్ ఎం మైనస్ 1 అవుతుంది. ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎం మైనస్ 2 అవుతుంది. అంటే దాన్ని ఇంకా మనం ఎలా క్లియర్గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే, సో ఎఫ్ఎక్స్కి మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 అయితే ఇప్పుడు ఎఫ్ త్రిబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్కి మల్టిపుల్ ఆల్ఫా అనేది ఏ ఆర్డర్ మల్టిపుల్ రూట్ అవుతుంది అంటే ఎం మైనస్ 3 అవుతుంది. అంటే ఎన్ని డెరివేటివ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో ఆ నంబరు ఆ మల్టిప్లిసిటీలో డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 3 టైమ్స్ రూట్ అయింది, ఒకసారి డెరివేటివ్ అయితే 1 టైం తగ్గిపోయింది మల్టిప్లిసిటీ వాల్యూ. మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ మల్టిప్లిసిటీ ఇక్కడ 3 ఉంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ మల్టిప్లిసిటీ 2 అయింది. అంటే ఒక డెరివేటివ్కి ఒకటి డిక్రీజ్ అయింది,
1 టైం డిక్రీజ్ అయింది. సెకండ్ డెరివేటివ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అప్పుడు 3 మైనస్ 2 1 అంటే 2 టైమ్స్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది సెకండ్ డెరివేటివ్కి. సో ఇది మీకు అంటే మల్టిపుల్ రూట్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. అంటే జస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ మల్టిప్లిసిటీ ఎం అయితే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్కి ఎం మైనస్ 1 టైమ్స్, ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఎక్స్కి ఎం మైనస్ 2 టైమ్స్. సో ఇలా ఆ పవర్ వాల్యూ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మనకి. ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో మనకు ఆబ్జెక్టివ్లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఏమని అంటే ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హ్యాజ్ ఏ మల్టిపుల్ రూట్ అంటారు అంతే. దాని ఆర్డర్ కూడా మనకి ఇవ్వరు. మల్టిప్లిసిటీ వాల్యూ ఇవ్వరు. 2 టైమ్స్ వచ్చిందా, 3 టైమ్స్ వచ్చిందా, 4 టైమ్స్ వచ్చిందా అని కూడా ఇవ్వరు. జస్ట్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అంటారు. మరి మల్టిపుల్ రూట్ అని ఎప్పుడు అంటాము? అట్లీస్ట్ 2 టైమ్స్. అట్లీస్ట్ 2 టైమ్స్ వస్తేనే దాన్ని మనం మల్టిపుల్ రూట్ అంటాం. అంటే అప్పుడు మనకి మల్టిపుల్ రూట్ అన్నాడు కానీ ఆర్డర్ చెప్పలేదు. అంటే ఖచ్చితంగా ఆల్ఫా అనేది అట్లీస్ట్ 2 టైమ్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0కి రూట్ అవ్వాలి. అంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా 2 టైమ్స్ దీనికి ఎఫ్ఎక్స్‌కి 2 టైమ్స్ అయితే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్‌కి 1 టైమ్ అవుతుంది అప్పుడు. అదే ఇక్కడ రాసాం అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. ఏ రూట్ ఆల్ఫా ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ రూట్. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే మల్టిపుల్ రూట్ అంటే మినిమమ్ 2 టైమ్స్ రావాలి. అంటే మినిమమ్ 2 ఈక్వేషన్స్‌ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఏంటి ఆ ఈక్వేషన్స్ అంటే బోత్ ఎఫ్ఎక్స్ అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్. అదే ఇప్పుడు 1 అనేది మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 అన్నాం అనుకోండి. దేర్‌ఫోర్ 1 సాటిస్ఫైస్ 3 ఈక్వేషన్స్. వాట్ ఆర్ ద ఈక్వేషన్స్? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0, ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. 3 ఈక్వేషన్స్‌ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. చూడండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 వాల్యూ. సో అలా కూడా మనం కంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 హ్యాస్ ఎ మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ m అంటే therefore that alpha satisfies m equations. F dash x equal to 0, f double dash x equal to 0, f triple dash of x equal to 0 and so on. అలాంటివి m equations ని satisfy చేస్తుంది alpha value. So based on this concept we will solve the given equation if the given equation has a multiple root. అంటే మల్టిపుల్ రూట్ ఉంది అంటే అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. సో విచ్ వాల్యూ సాటిస్ఫైస్ బోత్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 బికమ్స్ ఏ మల్టిపుల్ రూట్. ఎందుకంటే 2 ఈక్వేషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తుందంటే దట్ వాల్యూ ఈజ్ మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2. అదే 3 ఈక్వేషన్స్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనుకో ఒకే వాల్యూ. Therefore, that value is a multiple root of order 3 for the given equation అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ 1 అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ని ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఎక్స్ మూడింటిని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3 ఫర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్. 3 టైమ్స్ వస్తేనే గివెన్ ఈక్వేషన్కి మల్టిపుల్ రూట్గా అప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ని ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఎక్స్ని కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది దట్ వాల్యూ. సో ఈ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకునే మనం మల్టిపుల్ రూట్స్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకుంటాము. సో దానికోసమే నేను ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. రైట్. సో మరి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం ఇదే కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని. చూడండి ఒకసారి. ఫైండ్ ద మల్టిపుల్ రూట్స్ ఆఫ్. సో ఈ మోడల్ కూడా ఒక్కసారి మనకి టీఎస్లో అంటే తెలంగాణ స్టేట్ పేపర్లో ఒక్కసారి మనకి పబ్లిక్లో ఇచ్చారు మల్టిపుల్ రూట్ కాన్సెప్ట్ మీద. So find the multiple roots of x power 5 minus 3x power 4 minus 5x cube plus 27x square minus 32x plus 12 equal to 0. Here we are given 5th degree polynomial equation. Let it be f of x. F of x is equal to x power 5 minus 3x power 4 minus 5x cube plus 27x square minus 32x plus 12 equal to 0. Now calculate f dash of x, that is derivative of f of x. So x power 5 derivative is 5x power 4 minus 3 into x power 4 derivative is 4x cube. 4x cube into 3, that is 12x cube. Minus this is 15x square plus 54x minus 32 equal to 0. This is f dash of x equal to 0. Now let us verify which value satisfies both f of x and f dash of x.
that value becomes the multiple root of given equation. So by trial and error method, so x is equal to 1 satisfies f of x equal to 0 and f dash of x equal to 0. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 సాటిస్ఫై చేసింది ఎలా చెప్పారు డైరెక్ట్గా అని చెప్పేసి మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఆల్రెడీ మీరు ఈ మెథడ్స్ అన్ని మీరు 10th క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు పాలినామియల్స్ చాప్టర్లో. సో ఇన్ ఎనీ పాలినామియల్ సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ 0 అయితే దెన్ ఎప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ ఆల్వేస్ రూట్. లేదా సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ 0 అయినట్లయితే దెన్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఫ్యాక్టర్. అది మీరు 10th క్లాస్లోనే నేర్చుకున్నారు పాలినామియల్స్ చాప్టర్లో. సో ఇప్పుడు అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాము. ఇక చూడండి, సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. 1 - 3 - 5 అంటే ఇది -7, -7 + 27 అంటే -20, అదే +20, 20 + 12 32, దిస్ -32 0. అగైన్ ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది -12 - 15 -27 -27 -32 అంటే -59. ఇక్కడ ప్లస్ టర్మ్స్ కూడా +59 ఉన్నాయి. సో 59 - 59 0 అవుతుంది. సో క్లియర్లీ సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఇన్ బోత్ ద ఈక్వేషన్స్ ఈజ్ 0. సో హెన్స్ x = 1 satisfies both f of x = 0 and f dash of x = 0. Hence x = 1 is a multiple root of order 2 for both the given equation. Therefore 1 is a multiple root of f of x = 0. మరి ఇప్పుడు 1 అనేది 2 టైమ్స్ వస్తుందని క్లారిటీ వచ్చింది. మరి ఇచ్చింది 5th డిగ్రీ ఈక్వేషను. మరి 1 అనేది 2 టైమ్స్ వస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ 3 రూట్స్ ఉన్నాయి. సో అవి కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఏమొస్తాయో. అంటే అప్పుడు x = 1 అనేది 2 టైమ్స్ రూట్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు 2 టైమ్స్ ఈక్వేషన్ సింథటిక్ డివిజన్ ద్వారా ఆ x = 1 ఎలిమినేట్ చేయండి. ఆ రూట్స్ 2 రూట్స్ని ఎలిమినేట్ చేయండి బై యూజింగ్ సింథటిక్ డివిజన్. సో x = 1 తీసుకోండి. f of x వాల్యూ ఇది కాబట్టి ఇక్కడ దీని కోఎఫిషియంట్స్ అన్నీ అబ్జర్వ్ చేయండి ఉన్నాయో లేవో. x⁴, x⁴, x³, x², x కాన్స్టెంట్, ఎస్ అన్ని కోఎఫిషియంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. సో కాబట్టి 1 - 3 - 5 27 -32 12. ఇప్పుడు x = 1 ఈ వర్టికల్ లైన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ రాసుకోండి 1 అని. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా 0 రాసుకుంటాం కాబట్టి ఈ ప్లేస్లో 1 + 0 1 అవుతుంది. 1 × 1 1, -3 + 1 -2, 1 × -2 -2, -5 - 2 is -7, 1 × -7 is -7, 27 - 7 is 20, 1 × 20 is 20. So next -32 + 20 is -12, 1 × -12 is +12, -12. So this becomes 0. అగైన్ మళ్ళీ 1 అనేది డబుల్ రూట్ కాబట్టి మళ్ళీ x = 1తో అగైన్ సింథటిక్ డివిజన్ చేసుకోండి 1తో. మళ్ళీ 0, 1 + 0 is 1, 1 × 1 is 1, -2 + 1 is -1, 1 × -1 is -1, -7 - 1 is -8, 1 × -8 is -8, 20 - 8 is 12, 1 × 12 is 12. So -12 + 12 becomes 0. సో అగైన్ రిమైండర్ 0. సో ఇప్పుడు ఆ 2 రూట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసాము. సో రిమైనింగ్ కోషంట్ ఏమవుతుందంటే 3rd డిగ్రీ పాలినామియల్ అవుతుంది. అంటే x³ కోషంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x³ - x² - 8x + 12. ఇప్పుడు దీని రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి టోటల్ 5 రూట్స్ వచ్చేస్తాయి. నౌ లెట్ us వెరిఫై if the given equation has multiple roots or not. మరి దీనికి ఏమైనా మల్టిపుల్ రూట్స్ ఉన్నాయో వెరిఫై చేద్దాం ఒకసారి. మరి అలా వెరిఫై అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక క్యూబిక్ పాలినామియల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు క్యూబిక్ పాలినామియల్ యొక్క మల్టిపుల్ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. దానికి ఎలా చేస్తాము, q of x తీసుకున్నాము. నౌ q dash of x ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దట్ ఈస్ 3x² - 2x - 8. ఇప్పుడు q dash of x ని ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ దిస్ ఇస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. దీని రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఇది ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసుకోవటం బెస్ట్. ఇక్కడ 3x² - 2x - 2 అంటే దిస్ ఇస్
3x స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 4x అవుతుంది. అంటే అప్పుడు x ఈక్వల్ టు ఒక ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది మనకి. మరి ఈ x ఈక్వల్ టు ఈ ఈక్వేషన్కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. మరి ఈ ఈక్వేషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా అబ్జర్వ్ చేయండి. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 క్యూబ్ 8 మైనస్ 4 మైనస్ 16 అంటే -4 -16 -20 ఇది 8 plus 12 20 so 20 minus 20 0 so therefore x equal to 2 satisfies both q of x equal to 0 and q dash of x equal to 0 hence 2 is a multiple root of q of x అవుతుంది. సో q of x కి 2 కూడా మల్టిపుల్ రూటే అంటే f of x కి 2 కూడా మల్టిపుల్ రూట్ అవుతుంది అప్పుడు. Therefore, 2 is a multiple root of q of x equal to 0, but q of x is factor of f of x. So, by using synthetic division, ఆ 2 values ను కూడా మనకి ఎలిమినేట్ చేయండి. సో 2ని కూడా 2 టైమ్స్ ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి మనం. సో 2 టైమ్స్ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే మనకి ఫైనల్గా సో లీనియర్ పాలినామియల్ మిగులుతుంది. ఎందుకంటే ఇచ్చింది q of x క్యూబిక్ పాలినామియల్ కాబట్టి 2 అనేది 2 టైమ్స్ రూట్ అవుతుంది కాబట్టి 2 టైమ్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తే రిమైనింగ్ మనకి లీనియర్ పాలినామియల్ దట్ ఈస్ x ప్లస్ 3 అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ f of x కెన్ బి రిటెన్ యాజ్ x minus 1 whole square into x minus 2 whole square into x plus 3 that is equal to 0. Therefore, the roots of f of x equal to 0 are 1 comma 1, 2 comma 2 and minus 3. Roots of the given equation are 1, 1, 2, 2, minus 3. సో ఇలా ఒక 5th degree ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి roots of the given equation if the given equation has a multiple root. Solve the equation if the given equation has a multiple roots అంటే సో ఈ ప్రొసీజర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఏం చేసాము ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం అబ్జర్వ్ చేయండి అందరూ కూడా, ఎందుకంటే మోడల్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఒకసారి పబ్లిక్లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఫస్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాము, తర్వాత ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో బై ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ వెరిఫై సో విచ్ వాల్యూ సాటిస్ఫైస్ బోత్ ది ఈక్వేషన్. సో ఫస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నంబర్స్ అన్నీ కూడా మనకి హయ్యర్ పవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా 1 -1 అవి వెరిఫై చేసుకోండి ఫస్ట్. అవి కాకపోతే 2 -2కి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ 1 వెరిఫై చేస్తే x ఈక్వల్ టు 1 సాటిస్ఫైస్ బోత్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి సో అప్పుడు x ఈక్వల్ టు 1 అనేది f ఆఫ్ xకి 2 టైమ్స్ రూట్ అవుతుంది, అంటే రిపీటెడ్ రూట్ ఆర్ మల్టిపుల్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 2. ఆ 2 రూట్స్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే అప్పుడు దీని యొక్క డిగ్రీ 2 డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంటే కోషంట్ q ఆఫ్ x చూశారు కదా, q ఆఫ్ x వచ్చేస్తుంది మనకి. అగైన్ మళ్ళీ q ఆఫ్ x క్యూబిక్ పాలినామియల్, దానికి కూడా రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మన దగ్గర డైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఏమి లేవు కాబట్టి మనం మళ్ళీ q ఆఫ్ xకి ఏమైనా మల్టిపుల్ రూట్స్ ఉన్నాయా అనేది వెరిఫై చేస్తున్నాం, అంటే q డాష్ ఆఫ్ x ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. ఇప్పుడు దీని రూట్స్ మనం డైరెక్ట్గా ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి దీని రూట్స్ మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి 2 రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ 2 వాల్యూస్లో ఏ వాల్యూ q ఆఫ్ xని సాటిస్ఫై చేస్తుందో వెరిఫై చేయండి చాలు. అంటే ఈ 2 వాల్యూస్లో ఏ వాల్యూ q ఆఫ్ xని సాటిస్ఫై చేసినా ఏ వాల్యూ q ఆఫ్ xని అంటే ఆల్రెడీ q డాష్ ఆఫ్ xని సాటిస్ఫై చేసేదే కాబట్టి అది ఏ వాల్యూ q ఆఫ్ xని సాటిస్ఫై చేస్తుందో దట్ వాల్యూ ఈజ్ ద మల్టిపుల్ రూట్ అవుతుంది. అంటే మళ్ళీ 2 టైమ్స్ q ఆఫ్ xకి 2 టైమ్స్ రూట్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఆ 2 టైమ్స్ ఈ సింథటిక్ డివిజన్ మెథడ్ ద్వారానే ఆ 2 ఎలిమినేట్ చేయండి. అంటే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 2 రూట్స్ ఎలిమినేట్ చేసాము, నెక్స్ట్ మళ్ళీ 2 రూట్స్ ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాము, అంటే అప్పుడు 4 రూట్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ నుంచి. మరి ఇచ్చింది 5th డిగ్రీ పాలినామియల్ కాబట్టి 4 రూట్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి, ఇంకా ఒక రూట్ ఉంటుంది, ఆ ఒక్క రూటే ఇక్కడ మనకి మిగిలిన కోషంట్. సో therefore f of x can be written as x minus 1 whole square into x minus 2 whole square into x plus 3 quotient remaining is equal to 0. Therefore, the roots of the given equation are 1, 1, 2, 2, minus 3. సో ఇలా మనకి ఆ ఈక్వేషన్ యొక్క రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు.
Next, another example. Example 4.1.18 in your textbook. Show that. So ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమన్నారంటే షో దట్ x power 5 minus 5x cube plus 5x square minus 1 equal to 0 has 3 equal roots and find this root. అంటే ఈ ఈక్వేషన్కి 3 ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేయాలంట. ప్రూవ్ చేసి ఆ రూట్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. మరి ఎప్పుడైతే 3 ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పారో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్లో కూడా డిస్కస్ చేశాం ఇదే మోడల్. 3 రూట్స్ ఈక్వల్ అంటే ఆ రూట్ ఖచ్చితంగా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని, ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ని, ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఎక్స్ని అంటే ఆ 3 ఈక్వేషన్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అంటే విచ్ వాల్యూ సాటిస్ఫైస్ ఆల్ ద 3 ఈక్వేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ వాల్యూ బికమ్స్ ద మల్టిపుల్ రూట్. చూడండి ఒకసారి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోండి. ఎక్స్ పవర్ 5 మైనస్ 5x క్యూబ్ ప్లస్ 5x స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 5x పవర్ 4 మైనస్ 15x స్క్వేర్ ప్లస్ 10x. అలాగే ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దట్ ఈస్ 20x క్యూబ్ మైనస్ 30x ప్లస్ 10. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. క్లియర్గా మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్లో సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మీకు. 1 మైనస్ 5 ప్లస్ 5 మైనస్ 1. సో సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ 0. అలాగే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్లో కూడా సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ 0 అవుతుంది. ఎఫ్ డబుల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్లో కూడా సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ 0 అవుతుంది. 20 మైనస్ 30 ప్లస్ 10 అంటే 30 మైనస్ 30 0. సో ఇన్ ఆల్ ద ఈక్వేషన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ 0 అవుతుంది కాబట్టి సో therefore 1 is a root of all the equations f of x equal to 0, f dash of x equal to 0, f double dash of x equal to 0. So by trial and error method, f of 1 value 0, f dash of 1 value 0, so f double dash of 1 value koda 0 ne. So therefore x is equal to 1 is a root of f of x equal to 0, f dash of x equal to 0, f double dash of x equal to 0. So that implies x is equal to 1 is a triple root of f of x equal to 0. సో అయిపోయింది. 3 టైమ్స్ ఒక రూట్ వస్తుందని ప్రూవ్ చేసి రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. మొత్తం ఇక్కడే వచ్చేసింది మనకి. therefore f of x equal to 0 has 3 equal roots and equal root is equal to 1. 1 అనేది ఈక్వల్ రూట్ అయిపోయింది మనకి. సో ఇది మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఇది. సో ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ మనము సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఒకసారి. ఆ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ డిస్కస్ చేసుకున్నట్లయితే ఇక కంప్లీట్గా థియరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఆ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ అండ్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్.